ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಮುಂಚೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುಮಾರು 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸನ್ಯಾಸರಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತ ನಗರವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತ ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಗಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ, ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ದರ್ಶನ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಖಂಡರು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ I will just say a couple of things about Raichur. Raichur is a town that is considered as a gateway to North Karnataka. It is very close to a very historic pilgrimage center known as Mantralaya. It is just 40 kilometers from Mantralaya. The river Tunga goes very close by. River Krishna goes in this district. Here, I want silence. Tunga is flowing here, Krishna is flowing here. Hago, Kishkinda Pradesh is It's not very far. The Kishkinda province is also very close by. Kumaras, we feel very, very honored, happy, delighted, blessed to have the darshan of the Lord to see in this auspicious month. So now we will take you to have darshan of our deity. After which the Sarati Shaman Prabhu, the center manager here, who is probably the only Purgi devotee in his movement, is a Brahmachari disciple of yours. He will present a report to you. Hare Krishna. Now, Guru Maharaj will have darshan of Shri Radha Shyamachandra.
Hare Krishna, Varada Krishna Prabhu. Hare Krishna. Good morning. The presiding deities here in Raichur are known as Shri Radha Shyamachandra. They were named by His Holiness Manu Swami Maharaj. It happened at a point of time when you were traveling and we couldn't reach out to you. His Holiness Manu Swami Maharaj named him as Radha Shyamachandra. So this is known as the Radha Shyamachandra. Gave the name for the deities Radha Shyama Chandra. The center manager, Sarathi Shyam. Sarathi Shyam is an engineer. Sarathi Shyam, he is taking care of the temple. He has Brahmachari. been managing this center for the last 7 years. Very tough place. When he first came, there was not just a handful of devotees. There was a group of devotees under the leadership of Jayati Prakash, disciple of His Holiness Loknath Swami Maharaj, who was preaching here. They had a handful of devotees. So we got this which will take you from this 5-acre plan. And Sarathi Shyam Prabhu will present a short report about what's happening here, and after which he will be addressed. Sarathi Shyam Prabhu. Sarathi Shyam Prabhu will present a short report about this Raichur preaching. They got 5 acres of land. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Yeah, please one mobile, because we are not able to get a clear image. Its internet is breaking. Yes, Prabhu. Sarathi Shyam Prabhu. Hare Krishna. Yeah, please. Prabhu, is it audible? Yes, Prabhu, we can hear you. Please go ahead. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय नितायकप्रभुदायिने धामदाय नगरग्रामदाय. On behalf of all Raichur, we are offering our dandavats to you, dear Guru Maharaj. Guru Maharaj, by your blessings and under the guidance of your dear disciple, His Grace Varada Krishna Prabhu,
So I came to Raichur in 2013. In 2011, we got 5 acres of land in Raichur. So Raichur is situated on the eastern side of Karnataka. So since 2013, we have been trying to preach here by your divine mercy. So we have a small hall, 300 capacity hall, and we have a Goshala, 37 cows. We are taking care of 37 cows, and around 20 Bhakti Rikshas have been, devotees are preaching under your mercy, 20 Bhakti Rikshas. So overall, around 300 devotees are chanting Hare Krishna Mahamantra, and 10 of your disciples are here. 10 devotees have taken initiation from you. How many from Loknath? And 10 devotees have taken initiation from His Holiness Loknath Swami Maharaj. So overall, we have 20 initiated devotees and 300 congregation who are all chanting, and we have conducting all the festivals, major festivals, Janmashtami. Every Janmashtami, around 7 to 8,000 people gather here and participate in various events on the Janmashtami event. And we are also conducting Little Shama Gurukul. It's a kids program. So every Saturday for the kids, we are conducting a personal development course. And apart from this, youth programs are also being conducted. So we are also planning to come up with a new temple project. So it's around 26,000 square feet, and architect called as Chitra from Bangalore. She is into eco-friendly buildings. She also designed Govardhan eco-friendly buildings. The same architect is also designing the Raichur project also. So estimated around 5 crores, and the eco hall and Sasko Radha solar powered building. So we are seeking your mercy, Guru Maharaj. Since 7 years, we had been awaiting that you would be giving darshan to us. So we are very happy, Guru Maharaj, that you have given us online darshan today. So we are very grateful to you, and we all devotees from Raichur are seeking your divine mercy so that we can progress, we can preach more and serve more to satisfy you and Srila Prabhupada and Shri Radha Shamachandra. This is a humble prayer I am offering at your lotus feet, at the lotus feet of Guru Paramanda, Guru Parampara, that with your kind blessings, we hope that we will be able to start the construction of this project soon. Just as we were getting ready to start construction, we were hit by coronavirus. So we plan to start the construction maybe sometime in October during the Vijayadashmi time. So we seek your blessings, and I want all of you to chant one time the Hare Krishna mantra if you want to get Guru Maharaj's blessing for this project. Guru Maharaj will be taken, will be given a guided tour of this 5 acre. Just see a 1.5 minute video clipping that we took earlier today to show you this whole land, 5 acre land, where we are situated, where this new temple project will come up, and we'll also show you the artistic presentation of the new temple project as designed by Chitra. So this together will take you about 1.5 to 2 minutes, after which will be your address. What happened? You will show it from there.
Hare Krishna, Varada Krishna Prabhu. Yes, yes. Since the internet is down over there, if No, you this send the recording is a little bit of a remote place. Is it coming there? Okay, then what we can do is Guru Maharaj can address us now. In the meanwhile, we will buffer it or download or do something. Maybe Guru Maharaj can address us now. or you can And send the links to us. We can show it to Guru after Maharaj. Guru Maharaj address, we will take Guru Maharaj on a guided tour of this place. Is that okay, Shantapu? Yes, Prabhu, fine. So Guru Maharaj will start his address now. Yes. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂಜಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು Oh, translate. Varada Krishna Prabhu will translate into Kannada. ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇಡ ಸ್ಪೀಕರ್ Vishnu Vadaya, Krishna Vistaya, Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami, Iti Namane. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste, Saraswati Deve, Auravani Vacharine, Nirvisesa Sunnavadi, Paschatya Desatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasadi, Aurava Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Haraya Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Srimad Sudan. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Akakaro Divasalam Pangalang Ayatayam Katipatamahan Vande Sriyo Dinatadinam Paramanandamadaram Sri Chaitanya Islam Hare Om Tat Sat. Jai Sri Tagore, Jai Radha Shanjanki. Jai Jai Shri Nitai Gaur Radha Shyam Chandra ki. Govardhana Dharam Vande, Govardhana Dharam Vande. Gopala Goparupinam, Gopalam Goparupinam. Gokulotsava Isanam, Gokulotsavam Isanam. Govinda Gopika Priyam. Govindam Gopika Priyam. I'm very happy to be visiting the Raichur Temple. I am very happy to be visiting the Raichur temple. Seeing the very wonderful devotees, beautiful deities,
seeing the wonderful devotees and beautiful deities. Hare Krishna, Varada Krishna Prabhu. We are not able to understand whether the translation is going on. Which one we have to unmute? Swarupini, Radhika or Chandrasekhar? Unmute Swarupini. Unmute Chandrasekhar. Hare Krishna, Swarupini, Radhika, please unmute. So ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾದ ಭಗವಂತನ ಸುಂದರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. Varada Krishna Prabhu. Yes, yes. Prabhu, can you just say we have to unmute Swarupini, Radhika. Very glad that the devotees are so dedicated. We are very glad that the devotees are very dedicated. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಾಕಿದ್ದೀರಿ. Very nice to see everybody assembled there. Very nice to see everybody assembled there. Very nice to see everybody Assembled there. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Of course, you said that there are many devotees, some 300 or so active, so they could also be on the line and I could visit the house by Zoom. You said that there are 300 so devotees are active. They can also visit through Zoom so that I can visit them also. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 300 ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಝೂಮ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ದ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ. I'm very happy that the disciples of Lokanath Swami and my disciples are cooperating together. I'm very happy that His Holiness Lokanath Swami Maharaj disciples and my disciples are cooperating together. Guru Maharaj, we have also invited His Holiness Lokanath Swami Maharaj to make a visit to the Raichur Center. We want to conduct a similar program when His Holiness Lokanath Swami Maharaj visits the Raichur Center. I've already personally requested him. I'm waiting for a date. They also requested His Holiness Lokanath Swami Maharaj visit to Raichur temple. So we are hoping that we'll get a date in the Adhik Mas itself. During this Purushottam month. Lokanath Swami is my dear friend and godbrother. Lokanath Swami is my dear friend and godbrother. Lokanath Swami Maharajaru nanna ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗುರು ಭಾಯಿ. So, the purpose of human life is actually to reestablish our relationship with Krishna. The purpose of human life is actually to
Re-establish our relationship with Krishna. ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Lord Chaitanya taught that those who are born in Bharat should make their life perfect and help others. Lord Chaitanya thought those who born in the Bharat, they should make their life perfect And help others. and help others. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ. Bharat Bhumi Tevanasidanda Helajar Ganda Sartak Kari Karparavakar. So you're all very fortunate to be chanting the holy name. So you are all very fortunate to chanting the holy name. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ನುಡಿಯುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರೇ. About different yogas, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga. There are different yogas. Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಬೇರೆ 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 ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. But the Jnana Yogis, led by Shankaracharya, say that to achieve moksha, you need to be a sannyasi. Like Jnana Yogis, Shankaracharya says, to achieve moksha, you need to be a sannyasi. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Shankaracharya says. But Lord Chaitanya taught that Bhakti Yogis, they can be whether they're Grihastha, whether they're Vairagi, they can achieve perfection. Lord Chaitanya says, whether one is a Grihastha or a Vairagi, they can achieve perfection. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗೇ ಇರಿ ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗೇ ಇರಿ ಅಥವಾ ವೈರಾಗಿಯಾಗೇ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Like Pandavas, they achieved Krishna. Like Pandavas, they achieved Krishna. ಹೇಗೆ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಲಿಸಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿ So then, Queen Kunti and the Draupadi, Then Queen Kunti and Draupadi. ಪ್ರಭು can you repeat? Queen Kunti and Draupadi also. ಹಾಗೆ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. Maharaj, he achieved the lotus feet of Nrsimhadev. Prahlad Maharaj, he achieved the lotus feet of Lord Nrsingadev. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ನರಸಿಂಹನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದನು. He was a Grihastha. He was a Grihastha. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. His grandson was Bali Maharaj. His grandson was Bali Maharaj. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು. Bali Maharaj also achieved the mercy of Vamadev. Bali Maharaj also achieved the mercy of Vamanadev. ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ವಾಮನ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. Krishna was, he said that regardless of being a Brahman or Kshatriya, or to be a woman or a Vaishya or Sudra, even a simple birth,
but if they take shelter of him, he will deliver them. Lord Krishna says that whether one is a Brahmana or Kshatriya, woman or man, or even a lower birth, if they surrender to him, he will deliver them. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ Lord Krishna, ಕೃಷ್ಣರ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ವೃದ್ಧರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಪುರುಷರ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಒಂದಿದೆ. Get the mercy of Krishna, one has to fully surrender. but to get the mercy of Krishna, one have to fully surrender. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಬೇಕು. When Krishna came as Lord Chaitanya, then he allowed mercy very freely. When Krishna came as Lord Chaitanya, he gave out mercy very freely. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is really how, after Lord Chaitanya took sannyas, he went to meet the devotees in Shantipur. We are just reading that how after Lord Chaitanya took sannyas, he came to Santipur to meet devotees. He came to where? Santipur, The house of Bhagavatai. house of Advaita Gosai. ಓಕೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಡನೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರ ಗೃಹ ಮನೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗ ಶಾಂತಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. When the people of Navadip heard that Lord Chaitanya had taken sannyas, Nimai had taken sannyas, and were waiting them in Shantipur, they went in huge numbers. So when the Navadvip residents heard that Nimai took sannyas and he is waiting in Santipur, they went in huge numbers. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ನಗರ ನವದ್ವೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನವದ್ವೀಪದಿಂದ ಶಾಂತಿಪುರಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. Even the atheists had previously blasphemed him. They went to get his mercy to forgive all their offense. Even the atheists who blasphemed him earlier, they also went to get forgiven for their offenses. ನವದ್ವೀಪದಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. All the young, the blind, the deaf, the ladies, the girls, the boys, children, everyone went to see Lord Chaitanya. Old, young, girls and men, children, everyone went to see Lord Chaitanya. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ಗೃಹಸ್ಥರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಪುರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Blind and deaf also. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋರು, ಕಿವುಡಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Thousands went into the ferry boats. Thousands went into the ferry boats. Can you please repeat? Thousands went into the ferry boats. Oh, ಸಣ್ಣ
ನೌಕೆದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And the boats sunk. And the boat sunk. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದೋಣಿಗಳು ಮುಳುಗೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ. And the people swam across. But the people swam across. But the people swam across. ಅಂದ್ರೆ ಈಜಾಡಿಕೊಂಡು ನದಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Even those who did not know swimming, somehow they floated across. Even people don't know swimming, they somehow floated across. ಈಜಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನದಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Somehow they reached Shantipur and they were chanting the holy name, the holy. Somehow they reached Shantipur, chanting the holy name of Lord Hari. ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾಂತಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. Hari Bol. And the sound filled the whole universe. So the sound filled the whole universe. ಇವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಶಬ್ದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Like this are the pastimes of Lord Chaitanya. Like this are the pastimes of Lord Chaitanya. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಭರಿತವಾದದ್ದು, ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧು 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 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. We should see if he went to Raichur. We should see if Lord Chaitanya Mahaprabhu went to Raichur. Guru Maharaj, it is very certain that Lord Chaitanya passed through this province because there is Mantralaya. This is the holy place where there is Chaitanya passed through the province, this province, close by Mantralaya. Mantralaya, which is the Samadhi great Madhva Acharya by the name Raghavendra Swami. So that's the Madhva Acharya line, there's Raghavendra Swami's Samadhi is there. From a very, very long time, it has been a holy place of pilgrimage. So we have the scriptural reference of the samadhis of Madhva sannyasis. Do we have the scriptural reference of samadhis of Madhva sannyasis? Yes. Yes. Send me we have a samadhi meeting. So please send it to me, Varada Krishna Prabhu. We have some samadhi meetings. Yes. Lord Chaitanya visited a that place, a capital of the Vijayanagara king. Lord Chaitanya visited the capital of Vijayanagara king. The capital of the Vijayanagara Empire is known as Hampi, which is about 150 Hampi. kilometers. Hampi. Lord Chaitanya visited Hampi. So then, why on the way to Hampi? Is this the Raichur in the way of Hampi? Yes. When we come down south, we first get Hampi, then we get Raichur. Yeah, As we are traveling south, first Hampi, then Raichur. We should confirm that and put a lotus foot of Lord Chaitanya in Raichur. So we should confirm and put a lotus footprint of Lord Chaitanya in Raichur.
So normally people that are trying to get material life perfect, Normally, people try to get their material life perfect. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. but sometimes materially of happiness and sometimes of sadness. Sometimes in the material world life, they have sometimes happiness and suffering. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಖ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. If we have less suffering, we think we're happy. If we have less suffering, we think that we are happy. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. But the real happiness is serving Krishna. But the real happiness is serving Krishna. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. So Rukmini told Krishna, So Rukmini told Krishna, ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ, you are the Supreme Personality of Godhead. You are the Supreme Personality of Godhead. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ. You know everything. You know everything. ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರೋದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ನೀನು. You know what Brahma is doing in Satyaloka and what Shiva is doing in Kailash. You know what Brahma is doing in Satyaloka, what Shiva is doing in Kailash. ನೀನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೈಲಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತಹ ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀನು. But there's one thing you don't know. But the one thing that you don't know, Radharani knows, I know. Radharani knows and I knows. You don't know. You don't know. ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You want something I don't know, what is that? Krishna said, what? Something I don't know that. What is that? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದೆ ಅಂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. And Rukmini said, you don't know how much we, your devotees, love you. Rukmini said, you don't know how much we devotees love you And how we love you. and how we love you. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಾದವರು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So as the Supreme Lord, he cannot see the things from the angle of devotee. As a Supreme Lord, he couldn't see the things in the angle of devotees. ಭಗವಂತನಲ್ಲವೇ ಭಕ್ತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But since he can do anything, he took the mode of Radharani and the color of Radharani. Since he can do anything, he took the mood of Radharani and the color of Radharani. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಶರೀರದ ವರ್ಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. So he came as Chaitanya Mahaprabhu to
see what it was like to be his devotee. So he came as Chaitanya Mahaprabhu to see what it is like to be his devotee. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅವತಾರ ಯಾಕೆ ತಾಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ತನಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆ. King of Lord Nityananda to assist Lord Chaitanya. Balaram came as Lord Nityananda to assist Lord Chaitanya. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಲರಾಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ And reveal that in the sacred books of Lord Chaitanya and Lord Nityananda was going towards Navadvip. It is revealed in the scriptures that when Lord Chaitanya, Lord Nityananda Nityananda was going through Navadvip to Navadvip. to Navadvip. you kindly repeat. It's described in the scriptures that when Lord Nityananda going to Navadvip, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನವದ್ವೀಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. He was overwhelmed in love of Krishna. he was overwhelmed in love of Krishna. Can you repeat, please? He was overwhelmed in love of Krishna. ಗೋಲೋಕ He was overwhelmed. including ಗೋಲೋಕ. He is overwhelmed in love of Krishna. ಬಲರಾಮನು ಇರ್ತಾನೆ. He sometimes took the threefold bending form of Krishna playing on the flute. Sometime he took the threefold bending form of Lord Krishna playing on the flute. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ನಿಬಂಧನಾಗಿ ನಿಂತು ಕೊಳಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಳಲು ಊದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಲರಾಮ. Sometimes he would stop on the road and sit down and just cry for Krishna. Sometime he would stop on the road and sit down and cry for Krishna. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೂತಿದ ಕಡೆ ಕೂತು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. On the Nitai Gaur, they were enjoying so much as devotees. Nitai Gaur, they were enjoying so much as devotees. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭಕ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದು ಇವರೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And they wanted to let everyone enjoy in this way. Nitai Gaura, they wanted to let everyone enjoy in this way. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ನಿತಾಯ್ ಗೌರಾಂಗ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. In the right grace of Lord Chaitanya Swami Prabhupada, Lord Chaitanya's mercy to us. His divine grace, Abhaya Charana Aravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he brought the same mercy to us. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. Bhagavad Gita, Lord Krishna explains how 1 out of 1,000 thinks about self-realization. Krishna says in Bhagavad Gita, 1 out of 1,000, they thinks about self-realization.
ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ತಲುಪುತ್ತೆ, ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. And all of the thousand that think about self-realization, one may actually achieve self-realization. Out of thousands think about self-realization, one may achieve self-realization. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. And all those thousands of self-realized soul, one may be a devotee of Krishna. Out of thousands of self-realized souls, one may be a devotee of Krishna. ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು Lord Chaitanya Nityananda, they gave that mercy out freely to be a devotee of Krishna. But Lord Chaitanya and Nityananda gave out that mercy freely to be a devotee of Krishna. ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ಅಪಾರವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. So Prabhupada, he brought his mercy to us. We should understand it's the greatest treasure of life. Srila Prabhupada brought this mercy to us. We should understand this is the greatest treasure of life. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪರೂಪವಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. And made the good fortune for all of you, for all the people all over the world. Srila Prabhupada made the good fortune for all the people, for the world. For you. For you. Yes, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೃಪೆ ಸಿಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. On the mercy of Lord Chaitanya Nityananda, we can love for Krishna. By the mercy of Lord Chaitanya and Nityananda, we get love for Krishna. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮೂಲಕ, ಅವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ. We can experience the ecstatic love for Krishna. We can experience the ecstatic love for Krishna. We can experience the ecstatic love for Krishna. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. Tears flowing from the eyes. ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತೀವಿ. Hair standing on end. Hair standing on end. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ರೋಮಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Loud laughing. ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನಂತ ಇರ್ತೀವಿ. Sometimes being stunned or falling on the ground. Sometimes being stunned or falling on the ground. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಉರುಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. All these ecstatic symptoms are shown by Nitai and Chaitanya. All these ecstatic symptoms shown by Lord Nitai and Chaitanya. ಇಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ
ಭಕ್ತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. But Bhakti Yoga is a gradual process. But Bhakti Yoga is a gradual process. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. Take 10 years, 20 years. It might take 10 years, 20 years. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. But that's a very short time. That's very short time. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು ನಮಗೆ, ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. Bhagavad Gita, Krishna says about Jnana Yoga, Bahunam Janmanam Ante. Lord Krishna says in Bhagavad Gita about Jnana Yoga, Bahunam Janmanam Ante. Many births. After many births. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಬೋದು. But during this life, you will achieve it in Bhakti Yoga. But during this lifetime, you can achieve in Bhakti Yoga. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವನಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. It's a very special mercy. So this is a very special mercy. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. This month of Purushottam, the Adhik Masa, is a special month to practice Bhakti Yoga. So in this month of Purushottam month, Adhika Mas, it is a special month for practicing Bhakti Yoga. ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. Not very good for the Shubha Karma. Not good, very good for Shubha Karma. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. But very good for Bhakti. But very good for Bhakti. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. By observing the Padmini or Parama Ekadashis. Even by observing the Padmini or Parama Ekadashis, One can achieve all Vrindavan. one can achieve Gokula Vrindavan, Golok Vrindavan. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 2 ಏಕಾದಶಿಗಳು ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು, ಈ 2 ಏಕಾದಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. Every day you should offer a lamp to Radha and Shyam Chandra. You should offer a everyday lamp to Radha Shyam Chandra. ಪ್ರತಿದಿನ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ತುಪ್ಪದ ದೀಪದ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. In Bangalore, they can offer to Gandharvika Giridhari. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಗಾಂಧರ್ವಿಕ ಗಿರಿಧಾರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. So in this way, we can make the best use of our human life. So in this way, you can use best use of this human life. ಈ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದ ಬಂಧನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Peaceful, happy life. And you can lead a very peaceful, happy life. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. At the end of life, go back to Krishna. At the end of life, go back to Krishna. ಹಾಗೂ ಈ ಜೀವನಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. Lokanath Swami did his campaign during the Holy Name Week. His Holiness Lokanath Swami Maharaj did the campaign during this Holy Name Week. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಲೋಕನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯನಾಮ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ವೀಕ್ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. To make people fortunate by chanting Hare Krishna once. To make people fortunate by chanting the Hare Krishna once. ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೀವನಮಯ ಮಂಗಳಮಯ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How fortunate you are! You're chanting Hare Krishna every day. How fortunate you are! You are chanting Hare Krishna every day. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. No difference between Krishna and his name. No difference between Krishna and his name. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. No difference between Krishna and his pastime. No difference between Krishna and his pastimes. ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. So in all the yugas, there are different processes. In other yugas, there are different processes. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. Meditation, homas, temple worship. Meditation, homas, temple worship. ತಪಸ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡೋದು, ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ. In the Kali Yuga, we're not qualified to do any of these. But in Kali Yuga, we are not qualified to do any of these. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. So Lord has come as his holy name, and by chanting his holy name, we can see all success. Lord has come as his holy name. By chanting the holy name, we can achieve all success. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯನಾಮವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. So please chant Hare Krishna and be happy. So please chant Hare Krishna and be happy. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. So are there any questions? So are there any questions? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? Have everybody in Raichur download my Jayapataka Swami app? Have in Raichur, everybody downloaded my Jayapataka Swami app. Yes. Yes. Everyone? Everyone? Not everybody. Only disciples. Not everyone. All Guru Maharaj disciples, they downloaded. Hare Krishna. And your program tonight? Varada Krishna Prabhu, is there any other program tonight? Any aspiring or shelter? Aspiring or shelter program? Any questions? Any questions? Prabhu, we have Rikrishnama Gurukul dance performance. Kids had practiced the dance to present in front of Guru Maharaj. So can we have a dance Gurukul performance? students there, they practice the dance to perform for Guru Maharaj.
Nice. Okay. Okay. Hare Krishna. While you get ready for the dance, Guru Maharaj, there are two other important events. Guru Maharaj, this is a project that is just about to take off. Construction will start. They will go around the town raising money, funds, etc. So the ISKCON Shri Narasimha Kiritari Mandir, which is the parent temple, of ISKCON Raichur. Today, on this auspicious occasion of your visit to this temple, we are gifting to ISKCON Raichur a brand new vehicle, a Maruti Eco Van that costs approximately 6 lakh rupees. So, Guru Maharaj, I want to just show you the vehicle, and I want you to kindly hand over the key of this vehicle to Sarathi Shah Prabhu, the center manager. So, Guru Maharaj, we'll take you to the place where the car is kept. In the meanwhile, the kids will get ready with the dance program. Hare Krishna. Come. Where's the key? This is the car, their van actually for book distribution. Book distribution, fundraising, prasadam distribution. Sometimes nearby. So it's a multi-purpose vehicle. Car has a tilak. A brand new van. Raichur. Bring the camera here, please. Yeah. Guru Maharaj is touching the key. Oh, okay. Jai. Guru Maharaj is blessing. Okay, Prabhu, Varada Krishna Prabhu, we are not able to hear your voice. Accepting shelter. Yeah, Hare Krishna. So Varada Krishna Prabhu, is there a program for aspiring or shelter? So they can get ready. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ aspiring ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ. Aspiring is those who are chanting minimum 1 rounds, and in future you can, if you are accepting Guru Maharaj as your spiritual master, then you can take aspiration. And for shelter means those who chant 16 rounds and follow for regulative principles for six months minimum. And if you are aspiring, you are taking, you can accept Gurudev as your spiritual master, so you can take shelter. So if any devotees are there, then they can inform Varada Krishna Prabhu. Varada Krishna Prabhu, please unmute. Dance. Show the dance. Hare Krishna. Guru Maharaj ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ Guru Maharaj ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಆಶ್ರಯ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರು
ತಿಂಗಳ ತನಕ 14 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಎರಡು ಹಂತ ಇದೆ, ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಗುರುವಾರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. Dance please. Music. Sound. There's some music. Volume please. Prabhu, getting off 5%. Five minutes. Finish, Prabhu. Battery low. Okay, thank you. Thank you so much for the dance. Okay, Vaishnava Thakura. Hare Krishna, Varada Krishna Prabhu.
aspiring and center. Oh yeah, they're showing a poster. So we just want to show the video of this 5-acre property. Thank you very much. Thank you very much. Krishna Krishner Matirastu, Guru Maharaj blessing all the kids. love you too. I love you too. So we just share. Can you allow sharing? So we want to show that video to start the Shakra will explain. Just a 1.5 minute video. Can you please allow sharing? Pass and share. In the meanwhile, I am requesting our senior leader, Jayadevendra Prabhu, who is watching on Zoom. He is a disciple of Gopinath Maharaj. He was preaching in Raichur prior to getting the land here. So I would like Jayadevendra Prabhu also to speak a few words. Jayadevendra Prabhu, please be ready. आप भी कुछ बोलिए अभी एस्पायरिंग शेल्टर के बाद आपका have to share? Yes. Hello, share? They have not allowed it, but they saw the message and they are sharing the same video back. Okay. So I'm sending messages. No. Okay. Exactly. Go ahead. And video also, photos also. Hare boy. You should clear that. You should clear. Hare Krishna. Guru Maharaj, this is we are viewing now. There's the entrance of the land here, 5 acres. This is how we are entering. It's a total of there's a it's a layout. It's a 135-acre layout, Krishnagiri Hills. So in that 135-acre layout, the layout people have 135-acre land. created 5 acres of land. So what you are seeing now is a present building. The front portion is our temple hall, and behind is ashram and kitchen. Front side is the temple hall, and we have a goshala in the front. The goshala, we have 37 cows. One more video. In Goshala, they got 37 cows. Can we share one more pictures? With all the co-ministers of India, cow protection, and visit all the goshalas. Cow Minister of India, under SIDC, they visit all the Goshalas. We want to go. They went around. SIDC people will visit all the questions. Carry on. Photos and they're not allowed us to share screen from. Hare Krishna, you can share your screen. There is an option. Kindly help us. You can share your screen. We'll come back here. We'll proceed with the camera. Hare Krishna, Krishna Prabhu. One camera is Oh, my camera. there. How many cameras? Download. Yes, Prabhu. Prabhu, we are now going for aspiration candidates. Have them stand up. Have them stand up, and if they have flowers, please give them some boga flowers. Flowers, somebody, flowers kodi avariki.
have them repeat the mantra. Have them repeat the mantra. Oh, yeah, Prabhupada. Om Agyana and Prabhupada Pranam mantra. And then offer me a Pushpanjali. And please, Prabhu, collect their names and send it to Guru Maharaj office. I'm going to offer a flower to my feet. Okay. So for aspiring candidates, we'll be chanting Prabhupada Pranam Mantra. Om Agyana and Prabhupada Pranam mantra. Shamrusi Prabhu. Yes, Prabhu. Varada Krishna Prabhu. Aspiring candidates Om Agyana, Prabhupada Pranam and Esha Pushpanjali, Srila Jayapataka Swami, Gurave Namaha. Okay, come. In the end, you have to say that. Don't touch the laptop. This down. Hold it. Stand down. Well, More down. Shelter later. Prabhu, first aspiring, then shelter. So you can see Guru Maharaj Charan Darshan. So please. तो ಈಗ ಅವರ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೋಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸೂತ್ರವಾದಿ नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निधि नामिने विधायिकापदायिने गदाधामदाय गदामातारिणे ज्ञानविरामस्य ज्ञानप्रकाशरामया लक्ष्मीर्मेण तस्मै श्रीगुरवे नमः तेषां पुष्पाञ्जलि Srila Jayapataka Swami Gurave Namaha. श्री जयपताका स्वामी गुरवे नमः Please offer the flower to Guru Maharaj's photo if you have there. Then please offer. Offer and pay obeisances. So, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ Hare Krishna. There's one special devotee who's yesterday here today. His name is Jayanti Das. He's Prabhu, actually his shelter is also over. You can see Jayanti Das offering pranam, holding his hands. Jayanti Das is the founder Acharya of preaching Raichi. My dear brother, he's a disciple. He's a disciple of His Holiness Raghunath Swami Maharaj. Basically, he's a businessman here, based from Rajasthan. Single-handedly, he was preaching here more than 7-8 years before we came here. We got the land.
Right now he is in Vrindavan, but he is agreed to. He has participated in the whole meeting. Can I request His Grace Jayatirtha Prabhu, my senior friend, well-wisher, the patron of this project, and kindly speak a few words glorifying Guru Maharaj and say, Hare Krishna. Jayatirtha Prabhu, those only. Guru Maharaj, they 15 candidates took shelter. 16 candidates took shelter. Aspiring. Guru Maharaj aspiring also 15 candidates. Totally 30 candidates aspiring for this. Correct. हरे कृष्णा बोल जा रहा है गुरुजी Yes, Jayatirtha Prabhu. ओम ज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरं मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी के समक्ष मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। तो ट्रांसलेशन कर रहे हैं प्रभु जी या फिर महाराज समझ सकते हैं हिंदी? ओके, हरे कृष्ण। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज महाराज जी का रायचूर के भक्तों को संबोधित करते हुए हम सभी भक्तों को आशीर्वाद कृपा दे रहे हैं। तो महाराज के जीवन चरित्र से हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह जैसे महाभारत के युद्ध में देखे कि किस प्रकार से उन्होंने अंतिम समय तक भी संघर्ष किया। तो महाराज हम देख सकते हैं कि एक भीष्म पितामह की तरह ही जो है प्रभुपाद को जो वचन दिए अपने मायापुर में एक अद्भुत मंदिर को निर्माण करने के लिए, तो इतने कष्टों के बाद में भी महाराज उसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी मैं प्रभुपाद को जो वचन दिए थे मायापुर में अद्भुत मंदिर को प्रभुपाद के चरणों में समर्पित करने के लिए, तो महाराज चाहते हैं कि ये अद्भुत मंदिर सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के राज्य को तब तक प्राणों को धारण करके रखा जब तक वो सुरक्षित हाथों में हस्तिनापुर को सौंपा नहीं। तो हम महाराज के जीवन से देख सकते हैं कि इतने संघर्ष के बाद भी महाराज निरंतर पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हमें देखना चाहिए कि महाराज हमें अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितने भी कष्ट आए, तकलीफ आए, पीड़ा आए, समस्या आए, फिर भी हमें अपनी जो चेतना है वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित रखनी चाहिए। और महाराज इसी आचरण के द्वारा हमको सिखा रहे, दिखा रहे। जब 7-8 साल पहले जब हम वृंदावन में ब्रजमंडल परिक्रमा में थे और महाराज का जब स्वास्थ्य उस समय जब ठीक नहीं हुआ, तो उस समय हमने ब्रजमंडल परिक्रमा में हमारे गुरुदेव ब्रह्मपूज्य लोकनाथ महाराज ने सबसे प्रार्थना करने के लिए कहा और तब से महाराज के लिए पूरे विश्व में प्रार्थना हुई और आज हम देख सकते हैं कि महाराज का सानिध्य संग हमको आज भी प्राप्त हो रहा है। तो महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि 21 साल पहले 21 ईयर्स बैक श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे चुना रायचूर के लिए प्रचार करने के लिए, और महाप्रभु की कृपा से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से रायचूर में हरिनाम का बीजारोपण करने का सौभाग्य ये मुझे प्राप्त हुआ। और उस समय महाराज रायचूर के आसपास 200-300 किलोमीटर कोई भक्त नहीं थे। तो उस समय मैं प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ करके प्रभुपाद का ग्रंथों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करता था और अकेले ही मैं फंड रेजिंग करना, प्रोग्राम अरेंजमेंट करना, बड़े बड़े वैष्णवों को बुलाना। तो इस प्रकार से उस समय 5-5 हजार 10-10 हजार भक्तों को इनवाइट करके बहुत बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम हुए। और उसी का आज ये परिणाम है कि आप जैसे वैष्णव गुरु आचार्यों का हमें कृपा प्रसाद मिल रहा है। और 21 साल से मैं श्री राधा रास बिहारी के चरणों में प्रार्थना कर रहा था कि रायचूर में
मैं श्री राधा रास बिहारी जी आपके लिए एक विशाल महल बनाऊंगा। जैसे प्रभुपाद ने मुंबई में राधा रास बिहारी के लिए एक महल बनाने का मन में एक निश्चय किया था, वैसे ही मैं रायचूर में राधा रास बिहारी के लिए एक महल बनाया, ऐसा संकल्प लिया था। तो उस समय मैं अकेला था, मगर आज इतने सारे भक्त हैं, तो इतने सारे भक्तों को मिल करके आज हमारे लिए राधा रास बिहारी के लिए एक अद्भुत मंदिर का निर्माण करना रायचूर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये किष्किंधा क्षेत्र है, तो किष्किंधा जो है जहां पर हनुमान जी का जन्म स्थान है, पंपा सरोवर है, कि रामायण में जो हम किष्किंधा कांड पढ़ते हैं वो पूरा संपूर्ण स्थान इसी रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो महाराज जी रायचूर से नियरेस्ट 150 किलोमीटर है। तो हम चाहते हैं कि ये किष्किंधा धाम है जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी आगमन हुआ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल यहाँ गिरे हैं। भगवान रामचंद्र जी जब दक्षिण भारत यात्रा में लंका के लिए गए तो स्वयं रामचंद्र जी भी इसी रायचूर के मार्ग होकर के गए हैं। तो ये बहुत पावन भूमि है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर एक अद्भुत विशाल मंदिर बने। तो 4-5 साल पहले हमारे गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज उस समय आए थे और भूमि पूजन हुआ था। तो हम चाहते हैं कि अभी एक बार हम सभी भक्त मिल करके पुनः जो अभी तक ये मंदिर का निर्माण कार्य जो पूर्ण हो जाना चाहिए था, तो हमें ऐसे संकल्प लेना चाहिए कि शीघ्र ये मंदिर का निर्माण हो, जिससे कि पूरे रायचूर के आसपास के लोग जो हैं कृष्ण भावना भावित बने और चैतन्य महाप्रभु की शरणागति को स्वीकार करें और शिल प्रपाद की शरणागति को स्वीकार करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हमें ये सेवा का मिला है। तो महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सब मिल करके इस अद्भुत मंदिर का रायचूर में निर्माण कर सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका इच्छा बहुत अच्छा है। आपका इच्छा बहुत अच्छा है। श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर रायचूर में बनाना बहुत अच्छा है। श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर रायचूर में बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है। आप बहुत साल से कृष्ण भक्ति अकेला प्रचार किया। आप अकेला कृष्ण भक्ति बहुत साल से प्रचार किया रायचूर में। बहुत खुशी है कि आप कृष्ण भावनामृता प्रचार करने के लिए शक्ति दिया। हम बहुत खुशी हैं आप रायचूर में प्रचार करने के लिए शक्ति दिया। हम हमारी आशा करता हूँ भगवान आशीर्वाद देंगे। हम आशा करता हूँ भगवान के आशीर्वाद आपके ऊपर होंगे। मैं खुद आशीर्वाद देता हूँ। मैं खुद हमारा आशीर्वाद देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Maharaj, they are now introducing to one of our Bhakti Rickshaw leaders here, Atul Madhav Prabhu and his family. Introducing one of the Bhakti Rickshaw leader. हरे कृष्णा। Hare Krishna Maharaj. Yes, Prabhu. My humble business is for Lotus Maharaj. Atul Madhav, devotee of Lotus Maharaj. I'm carrying the every Thursday. I'm carrying out every Thursday nearby Krishna temple is on. About 12 devotees are there. Very serious teacher persons. These are my two children. My wife, Radhivaki Dasi, she is also devotee of Radha Shamchandra. She is the disciple of Vatsa Maharaj. Atul Madhav is one of the most important special leader
of this whole community here. He serves in a very senior position in the government. He's a senior executive engineer in the state government. Thank you all. And they are all going on. Please bless so that we may progress in our activity. Guru Maharaj is blessing. Krishna Matirastu. Guru Maharaj is blessing Prabhu and family members. It's a very special. Hare Krishna. Guru Maharaj is a family which is serving a temple day. Whole of the family members that daily come and serve the temple premises. Srinivas Prabhu, Parvati Mataji, Ganesh and Dinesh. The whole family, they are chanting rounds and they're all aspiring to be your disciples, Guru Maharaj. The 4 devotees, they are serving everyday temple and they are aspiring disciples of Guru Maharaj. Krishna Matirastu. Srinivas Prabhu, Parvati Mataji, Dinesh. Guru Maharaj, my family Guru Maharaj's blessings. He is asking for your good blessings. Guru Maharaj, seeking your Krishna shelter of your lotus, please bless us all so that we progress in bhakti Guru Maharaj's and satisfy in Gaura and Krishna. Thank you. They are all waiting with the Bhoga offering, Guru Maharaj, to offer you prasadam. Hare Krishna, Prabhu. We have another 5 minutes, so please. One of our disciple of His Holiness Loknath Swami Maharaj, Rasa Raseshwari Mataji. Rasa Raseshwari Mataji, His Holiness Loknath Swami Maharaj, disciple. Hello. Hare Krishna Mataji. Is my son Nima. 86 round chanting है और भी बोलता है. Hare Krishna Maharaj, then bless me. I want the Krishna Sarveshkundya Uttaya Samavanya Samma Mahayane Hambi Pradapita. Jai. Thank you. She is offering laddus. Thank you. Guru Maharaj's blessings to your son, Mataji. I think his name is Nimbarka. Guru Maharaj, Ashwada Marta. Hare Krishna Maharaj is a disciple of His Holiness. So they are like the senior most in the disciple community now. He is the senior most in the disciple Hare community. Krishna, Guru Maharaj. Collecting the literature for the temple and confusion and hotel in the temple. I and my wife both are serving. But please me for innocent. Guru Maharaj disciple. Hi Krishna Maharaj. Now this is a family. Gopal Prabhu. So he is serving full time in temple. So who is holding the Mridanga? He is your disciple. Gopakumar Garidas. And his mother, his brother, his sister-in-law, his sister, and his brother's children. So the person devotee holding Mridanga is your disciple, Gopak Giridharidas. And all his family members are aspiring to be disciples of you. He is your disciple, Guru Maharaj, and all the family members are aspiring to be your disciple. Bless me and my family. Beside me, my mother is sitting, and behind my brother Srinivas Prabhu, my sister Mahavati, and my other children, and my brother's wife Uma Devi. Please bless me so we can serve Lord Chaitanya
and the temple project and every seva will bless me. Hare Guru Maharaj, blessings. Krishna Krishna Matirastu. Guru Maharaj, we are offering a prasadam for you. Please accept. Hare Jai. What is that prasadam, Prabhu? We are offering the big prasadam and this the fruit which has in our custard apple which is grown in our garden. Please accept our Custard offering. apple grown in their garden. Dhanwad. Thank you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Varada Krishna, Prabhu. We have not much time. We have only 1 or 2 minutes. So if you can introduce yourself, then it will be good. Maharaj, this is our devotee, Siliguri. So he and his wife, they have been living in our temple from 6 months. They are from Siliguri. They are cooking and also doing tea worship in our temple. Nitai Sheshu and Shesh Nitai and Manmohini Mati. So both are Siliguri and they are serving in rituals in 6 months. Guru Maharaj. Jai. কেমন আছেন? শিলিগুড়ি টেম্পল কি খবর? হ্যাঁ গুরু মহারাজ, আমি শিলিগুড়ি থেকে এখানে আইসরে আমি এখানে কুকিংছি। আমার আমরা দুইজনই আছি এখানে। ভালো জায়গা নেই, অনেক আমার তো ভালো লাগছে। অনেকবার বলি যে গুরু মাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। গুরু মাসনার জন্য এখানে অনেকবার বলছি, আর জায়গা খুব ভালো জায়গা। আমি তো অনেক বলছি ব্যাঙ্গালোর ছেনে ভালো হবে, এখানে মায়াপুর হবে, আমি অনেকবার বলছি গুরু মহারাজ। খুব ভালো জায়গা। আর আমি শিলিগুড়িতে 15 বছর ভালো লাগছে তো ওখানে? ভালো লাগছে মহারাজ, হেবি ভালো লাগে। আরে হরি বল। I have a complaint. Every now and then he threatens saying I'll back to Bengal. I'm asking him, I'm not sufficiently liking you and loving you. Oh, we couldn't get you. Hare Krishna. Okay, Prabhu, Varada Krishna Prabhu. Shesh Nitai Prabhu and threatens me. He says I'm going to go back to Bengal. Every time he says that I will go back to Bengal. He needs rice and dal. Maybe you should give him rice and dal. That is the It will be pleasing Guru, Krishna, Guru for everybody. One steadily. Varada Krishna Prabhu, Guru Maharaj saying that you should give him rice and dal, not sambar. Yes. Yes, Krishna. আপনি ওখানে সেবা করছেন তার জন্য আমি খুশি। হরি বল। Okay, Varada Krishna Prabhu, we end here. Just 2 more minutes, please. Just 3 more minutes, please. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna. Thank you very much. We have to end the session here. It's been going on for 2 hours. The longest has been so far. Thank you, Varada Krishna Prabhu, and thank you everyone. Shri Guru Charana. Okay, thank you all, Prabhu. Hare Krishna. So those who wants to keep in touch with Guru Maharaj, they can download the Jayapataka Swami app so that you can keep updated yourself with all the activities of Guru Maharaj and with his personal messages. And thank you for the offerings. Balo laddus, murkus, prasad, khub balo, bahut achhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Kodi Vaishnava Vrinda ki jai.